Alexa. They are making training now. I can't wait 1 hour. Okay, no problem. Okay, good. There, starting. Нет, я здесь сижу. Вы сядьте там рядом. Всем добрый вечер. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, коллеги, представляйтесь. Вопросы задаем в микрофон. Good evening, dear colleagues. Mircea Lucescu, the chief coach, prepared to answer your questions. Please use the microphones. Гош Чернов, Спортэкспресс. Что с Шатовым? Каково состояние его здоровья? Есть какие-то новости? Mâine dimineață voi face un control medical și vom vedea ce e. Завтра утром он сделает МРТ, и только тогда определимся, что с ним делать дальше. Следующий вопрос. The next question. Ренат, Hai, микрофон дайте им. Еще на английский перевод. Два вопроса. Ренат Хурамшин, Лайв 78. Первое. Довольны ли вы игрой Александра Киржакова? И в общем и целом удовлетворены ли тем, как команда действовала в атаке сегодня? Спасибо. There are two questions. First, are you content with the game played by Alexander Kezhakov, and whether the team is prepared for the game for today? Sunt mulțumit de toți jucătorii. Я доволен всеми игроками. El e un jucător al acestei echipe. I'm fully content about all Are players. toată încrederea mea, așa cum au și toți ceilalți. Он игрок нашей команды, как и все остальные. Сыграл хорошо сегодня. He's certainly one of the players of И our имеет мою team, поддержку. and A he făcut has un played foarte well. bun pressing, a alergat mult, a creat spații de joc, a și atacat spațiile de joc. Создавал прессинг на сопернике, создавал свободные зоны, уводя защитников. И это то, что от него сегодня требовалось. Și a făcut din plin datoria. Выполнил полностью все то, что мы ему говорили, всю установку. În legătură cu jocul în atac, sigur că am întâlnit o echipă care prima repriză n-au avut decât o centrare foarte bine organizată, agresivă, au stat foarte bine în teren, au închis bine spațiile de joc, ne-a fost mai greu să ajungem la finalizare, dar după aceea am avut, cred, foarte multe posibilități de a marca. Что касается команды соперника, это очень организованная, собранная команда, которая хорошо закрыла нам все зоны. Было tяжело их, конечно, вскрыть. И после второго гола, когда мы забили, они раскрылись, и у нас было очень много моментов, которых мы не реализовали. Din păcate am primit un gol dintr-o greșeală a lui Mauricio, pentru că este inadmisibil la nivelul lui și la experiența lui să joace cu spate pe o zonă pe care nu o poate controla. К сожалению, пропустили очень глупый гол. Не свойственно для такого опытного игрока скидывать мяч в зону, которую он не контролирует. И вышел один на один игрок соперника. A fost un moment de superficialitate a lui, care a făcut ca echipa oaspete să marcheze și ne-a îngreunat foarte tare jocul. După care tot el și-a răscumpărat greșeala, dând o pasă de gol la golul al doilea lui Giuliano. Эта ошибка привела к тому, что соперник сравнял счет. Нам пришлось опять же убыстрять игру. Хорошо, что Маврисио исправил свою ошибку и дал голевой пас Джулиано, который забил победный гол. As to the condition of Alexander, of course, he is fully prepared. He was fully prepared for the game, and I'm fully content with all the players who participated in the team. As to the second part of your question about the opponent's team's play, I would say that they have created quite a few attacking moments, and especially after the second goal which they scored, and the performance of Mauricio, we could notice that the game has turned after the second goal. Все? Спасибо. Не-не. Thank you. Добрый вечер. И вот опять же об ответном голе. Представьтесь, пожалуйста. И «Спортдень за днем», Иван Житков. Опять же, вот об ответном мяче, помимо ошибки, вы не успели ничего подсказать подопечным, когда фланговый игрок ушел быстро под двух защитников, а центральный нападающий ушел во фланг, и в итоге 1 на 1 получился? Или просто это так быстро произошло, что игроки не успели сами перестроиться? Вчера момент чисто, The question from День за днем, Sport Daily. After the flank player left the team. Greșeala este în totalitate a lui Mauricio. Ошибка полностью только lежит на Mauricio. Остальные сегменты даже не обсуждаются. Не играется в зону, в особенности в центральной зоне.
Asta recomand și chiar mă supără foarte tare când se joacă în felul acesta. Când la mijlocul terenului se joacă cu tocul, duceți-vă aminte meciul cu Tomsk, când la mijlocul terenului Juba vrea să joace cu exteriorul, când era o dădea mingea pe lângă adversar și marcam al doilea gol și nu mai astfel de execuții eu nu le accept absolut deloc. Если вы помните с Томском, когда Дзюба пытался пяткой сыграть, хотя мог сыграть просто в один вывести Джорджевича. Тоже как принцип ведения игры, тоже мистер очень зол, когда они не соблюдаются. I would say that it was purely a mistake by Mauricio, and it was one of those moments when the player wouldn't listen to what the coach was telling him how to perform in the game, and it was similar to the moment we had in our game with Tomsk, actually, the similar kind of a mistake made. Thank you. Hi. After playing every team in the group now and already qualifying, what team do you think could take the second place? It's difficult. The best team is Dandolk. The best team is Dandolk. I can't compare with the other teams. They have a possibility because they can win at home without problem against Zeta, and they can don't. I think that they will not. Lose a match against Maccabi Tel Aviv in Tel Aviv. How it's organized, the spirit of this team impressed me. Okay. Я бы сказал, что в данном случае, в ответ на ваш вопрос по поводу состояния команды Дандолк, команда лучшая, сейчас они находятся в очень хорошей форме, они бы могли сыграть даже намного лучше, это мы видели по результатам игры с Азеттой и в ходе их игры, которую они провели с Маккаби. Я еще раз хочу отметить их организацию, насколько организована у них игра в команде. Константин Беляков, Советский спорт. Мистер Луческу, у вас победа и с выходом с первого места в плей-офф. У меня два вопроса. Вы вчера нас всех очень сильно заинтриговали тем, что сказали, что новый человек переходит в «Зенит», но чтобы не вводить наших читателей в заблуждение, хочется, может быть, фамилию услышать. И быстрый второй вопрос. Был ли готов играть Хави Гарсия, сыграл бы он, если бы не дисквалификация? Спасибо. First of all, congratulations on part of Sovietsky Sport newspaper, and I would like to congratulate you on the victory today, that you won the game. First question about the new person in Zenit, could you probably give us the names? And Javi Garcia is the second question about his participation in the game. No, Javi Garcia nu putea să joace. Javi Garcia не смог бы играть. Se antrenează bine, va juca duminică. Он тренировался и быстрее всего будет играть в воскресенье. Celălalt, e un băiat tânăr, fără niciun fel de problemă, n-are niciun rost să... Nu, niciun caz. Что касается молодого парня, это совсем молодой перспективный футболист. E un jucător care va face parte din echipa lui Igor Simotenko. Который будет тренироваться в команде Симутенко. Рано пока. Пожалуйста, последний вопрос. As to Javi Garcia, he couldn't play in the game, and most probably he will play on Sunday. As to the first question, which was asked about the new person, I wouldn't give the name exactly today, but it is a very promising young player. Здравствуйте, Захаров Константин, Спорт-Уикенд. Поздравляю вас с победой и хочу вас спросить о следующем. Дело в том, что «Зенит» решил все свои проблемы турнирные в групповом этапе Лиги Европы. Нет ли у вас желания попробовать какие-то новые схемы, может быть, каких-то новых игроков в оставшихся матчах? A question from Konstantin Zakharov, Zenit has utilized all the capabilities and the possibilities in Europa League. În primul rând vreau să întreb care alți jucători. В первую очередь хотелось бы у вас спросить, каких игроков? Nu avem decât 15 jucători. У нас всего лишь 15 игроков сейчас тренируются. Dacă accidentul lui Shatov se confirmă, dacă problema cu Juba, nu avem decât 12 jucători. Если подтвердится травма его, что она серьезная, плюс Дзюба, который тоже не сможет, это уже еще минус 2 игрока состава, поэтому очень sложно набрать. Un punct de vedere și în al doilea, sper să până la următoarele meciuri din Europa League se întoarcă toți. În al doilea rând, continuăm
să jucăm pentru a câștiga această grupă și a face puncte. Poate că știți că fiecare punct înseamnă ceva în ratingul țării, nu numai al lui Zenit. Не будем забывать, что каждая победа это рейтинг не только для «Зенита», но и для России, поэтому мы будем в каждой игре очень серьезно готовиться, а по составу уже будем принимать решения. Okay? Все, спасибо, коллеги. Спасибо. Ready? Welcome to the post-match press conference. Usual rules apply. Ask your question, it'll be interpreted, and we have the answer and then interpretation as well. Добро пожаловать на пресс-конференцию. Просьба задавать вопросы, они будут переводиться, и после чего мы будем отвечать на них. So we'll start. Paul, Давайте мы начнем. Stephen, you must be immensely proud of your players, but is there a sense of maybe one that got away or a result that got away there? Стивен, что вы можете сказать о игре своих игроков в сегодняшней игре? Могли ли они показать еще более лучший результат сегодня? Yeah, I think we're quite disappointed. We're not, we understand that, Zenit were the better team and deserve to win. I mean, I don't think that's in question, but I think the fact that Daryl Horgan's goal was such an exceptional goal, I think it deserved to get a result in a game. I think that goal itself, and the fact that once we went 2-1 behind, then that we hit the Patrick McElhenney's effort hit the crossbar and then the post. Would have been a terrific moment for us to equalise at 2-2 with the game nearly up. So we hit the woodwork twice tonight, but in both games, in the game in Dublin and the game here, the woodwork has denied us at crucial times in the game. So that's the way it went. And for us to get a result against Zenit, we probably need everything to go for us in that regard. So it was unfortunate. We're disappointed, and but we can take encouragement from the performance. Конечно, мы расстроены игрой, конечно, мы видим, что «Зенит» вел себя во второй части игры более активно, и можно понять, что действительно в этой игре мы, в ходе того, как мы ее вели, мы заслужили, наверное, этот гол, мы видели моменты, когда попадал мяч в штангу, но в обоих случаях, в обоих играх, в обоих матчах, в Дублине и здесь мы видели, что игра была такова, какая она была. И, к сожалению, да, мы расстроены, но так получилось. Stephen, despite the two defeats to Zenit and the fact that they've now qualified, do you take much from it that you're still second in the group? Sorry, I couldn't hear the question. The question was rubbish. No, do you take much from these defeats, the fact that you're still second in the group and you still have a great chance to qualify? Do you take much from these defeats, despite being second in the group? Didn't you still qualify? Как вы видите этот результат, то, что вы
ваше поражение, насколько это влияет на квалификацию в вашей группе? Yeah, I mean, one possible scenario tonight was that we draw tonight here in St. Petersburg and Maccabi win their game in Israel, and then we're on 5 points and they're on 6, so it's that's the scenario we're in. We've 2 games left and it's still in our own hands. We have AZ have to come to Dublin in the next few weeks, and then we've got to go to Israel, so it looks like it will go down to the last game, and the margins are very narrow, of course, and so we'll have to wait and see. Я думаю, что, конечно, лучший бы сценарий для нас сегодня была ничья, но что произошло, то произошло, и у нас остается еще 2 игры, вот в том числе Маккаби. Мы вернемся в Дублин через 2 недели, у нас предстоит поездка в Израиль, и мы увидим, что будет там в ходе игры. Stephen, can you just talk us through your view of Darrell's goal, because he still had an awful lot of work to do once he got into space? И, Стивен, можете рассказать о игре Gavin Stoll? Sorry, the name of the... Darrell Horgan. О игре Даррена Хоргана в сегодняшнем матче. Yeah, I think he obviously being a winger, a wide player, but he found himself in a very central position, and it was a counter attack, and he latched onto the ball quickly and showed his pace and composure, showed great pace, composure, and a brilliant finish really. And as I said earlier, it was probably worthy of getting a result. It was that good to go. Он, очевидно, победитель вот в этой ситуации. Он быстро из контратаки принял мяч, и все шло к тому, что он сможет забить этот гол. По-русски спрашиваю, окей. То, что Даррелл Хорган оказался в ситуации с забитым голом на позиции центрального форварда, а центральный форвард ушел на бровку, это было спонтанное решение и перестроение игроков, или это вы попросили сделать эту замену для того, чтобы обмануть соперника? The fact that Darrell Horgan scored the goal being in the central forward position while you made the change, was it a spontaneous decision? No, well, I think it was just the way the game evolved, and Darrell picked up that position. We have the flexibility at times that players can interchange positions. So it was, it was all Darrell's work. I would not like to take any credit for that. I think it was absolutely Darrell's individual brilliance that got the goal. Я думаю, что так развивалась игра, и в ходе игры произошла данная перестановка. Я думаю, что нужно отнести полностью на счет Даррелла, на счет его замечательной игры в данной ситуации, что он смог мяч вывести к воротам. Спортэкспресс, как вам удалось навязать борьбу фавориту группы? В чем заключаются слабости «Зенита», на ваш взгляд? Newspaper Sport Express, a question related how you were able to push the way you played on Zenit. Which are the weaknesses of Zenit which you have seen during the night's play? Which are their weaknesses, you would say? Weaknesses. No, I mean, Zenit are a fantastic team. The fact that they won the Champions League group with Valencia and Lyon and Ghent last season shows their quality. Obviously they're going to win our group. My only hope is that they don't take, in their final 2 games, they don't take the foot off the gas, that they don't ease off, because they've qualified, and because they're capable of getting maximum points from the group, and I wouldn't see too many weaknesses. Я должен сказать, что «Зенит» фантастическая команда. Мы видели результаты их игры с Валенсией, с Гентом в предыдущем сезоне. То, как они квалифицировались в группе, очень показательный результат. И, я бы сказал, они не убирают свои ноги с поля. Они постоянно держат ногу на поле и чувствуют поле. Поэтому я бы не отметил каких-то серьезных слабостей с их стороны, слабых сторон. The only weakness that they don't have is that they don't have 2 Axel Witzels. Because if they had 2, they'd be better, you know? Sorry? That's it.
The only weakness they don't have is that they don't have two Axel Witsels. Я думаю, что, может быть, единственная слабость, которую можно отметить со стороны «Зенита», что им не хватает двух Аксель Вицелей. Константин Беляков, Советский спорт. Стивен, несмотря на поражение, хочу вас поздравить с очень достойной игрой. У меня два вопроса. Первый, приходилось ли когда-то вообще играть оранжевым мячом? Видели вы когда-то такой мяч? И второй вопрос, какие все-таки останутся воспоминания от России, может быть, и футбольные, и не только? Спасибо. Советский спорт newspaper. First question, did you have a chance of playing an orange ball before this game? This is the first question. The second question, what are your impressions? Which would be your recollections of your being in Russia, in St. Petersburg? Right. Yes, we played with an orange ball before, you know. Да, действительно, нам приходилось с оранжевым мячом играть и прежде. But never the orange lines painted. Но разметка никогда нам не встречалась оранжевая. You know. Красная, оранжевая. Yeah, but recollections of in Russia. Yeah, unfortunately, we weren't here as, you know, to see the great history of the St. Petersburg and the you know, to see the sights. We were here to work, so we didn't really get to see the city in the way that we would like. We were here to work and try and get results, and we didn't quite manage that. But obviously, everyone was very good to us, and we were treated very well. And the manager, Mircea Lucescu, is a real great humility, great coach, one of the great coaches in European football, real good man. Что касается нашего впечатления о России, действительно, может быть, у нас не хватило времени, но тем не менее мы смогли восхититься историческими достопримечательностями Санкт-Петербурга, даже кто-то из нас смог пройтись, но тем не менее, конечно, мы не смогли уделить достаточное время на то, чтобы полностью ощутить все прелести Петербурга. Но должен отметить господину Луческу, замечательный тренер, замечательная принимающая сторона. Таратынов Станислав, Олимпийская панорама. Чем было вызвано ваше решение заменить лучшего бомбардира в этом еврокубковом сезоне Макмиллана? Олимпийская панорама. What was the cause of your decision to replace Macmillan in course of this season? Yeah, I think David is a good player, good goal scorer. But Kieran Kilduff, who was our other centre forward who come on, actually was the one who got the very important goals against AZ Alkmaar and against Maccabi Tel Aviv, coming off the bench, and he's also a very a goal scoring threat. Ну, решение по Дэвиду принималось в связи с тем, что, как мы видели, очень хорошо себя показал в игре Киран Килдов. Мы видели его результативную игру в предыдущих матчах с Алкмаром и другими командами, нашими оппонентами. Поэтому мы посчитали необходимо его ввести в игру. Stephen, is there a danger now for the last two games that the results you've got against Zenit, I mean, as you said yourself, had you got a result that would have sent shockwaves around Europe, that AZ and Maccabi will have to sit up and take notice and, well, maybe be better prepared next time when you're out of season? And there might be more pressure on you as well, I suppose, then that way, is there? Yeah. Как вы думаете, вы не считаете, что Макаби более, вернее, лучше подготовлено по сравнению с Дандолком на предстоящую игру? Yeah, I mean, these are. Sorry. Yeah, I mean, I think that the thing about that is that we have the lowest coefficient in the competition. You know, out of the whole Europa League, we're ranked the lowest. So they would have expected to beat us, Maccabi and AZ. And the fact that they didn't, will serve, and the fact that they need to beat us to qualify now will both teams will make the games difficult. But we believe in ourselves, and we feel we're improving all the time. We're learning more about European football the more games we play.
So our progress is very evident, and we seem to be able to score regardless wherever we go. So that's we have the potential to do that. Да, я думаю, что у нас самый низкий коэффициент вот в данной категории по сравнению с Макаби и АЗ, но игра сложная, и предыдущие игры показали свою сложность, и я думаю, что на уровне европейского футбола мы повышаем свои способности в ведении такого рода сложных матчей, и видим, что у команды имеется большой потенциал. Можно вас попросить детализировать свое высказывание про Акселя Витцеля? Почему все тренеры всегда его хотят иметь в своей команде? В чем его специфика? Could you bring more detail about Axel Witsel, about what you said about Axel Witsel? Why coaches always would prefer to see him in the game? Why would that happen? Right. I think. Obviously, I knew he was a good player, and when I see him play for Belgium, he plays in the holding role, in the central midfield in the holding role. When I study the videos of Zenit, before we play Zenit, we say obviously Garcia plays mainly as the holding player, and Witsel plays everywhere, and he seems to have everything in terms that he's a good passer, he works hard, he can dribble. You know, he can create goals and he can score goals. So he seems to have an all-round game for a midfield player. Я думаю, что он хороший игрок. Я, естественно, следил за его игрой, в том числе, когда он играл в Бельгии. И перед этими играми я следил за его игрой в «Зените». И даже по сравнению с Гарсией, он играет везде, по всему полю. И, в общем-то, он может хорошо вести мяч и приводит к хорошему результату, голам. Just following on from the last question, I was saying apparently back home all the pubs were showing your game instead of Man United, so there does seem to be a change and people are now watching your team. Does that add to the pressure that, like, all of a sudden, as you said yourself, teams expected to beat you? Now people back home are watching expecting you to beat them. Yeah, no. Oh, sorry. Вы понимаете, что все в Ирландии ожидают, как пройдет наша игра. Как вы думаете, это накладывает определенное давление на нас в нашем стремлении одержать победу? Yeah, No, I think. No, we're glad that that's the case. You know, that we're glad that that is the case. That people are really tuning into this team and getting behind the team and are enjoying watching Dundalk in Europe. So, you know, we're always in the shadow of the English teams. You know, I think we're always in the shadow, but we're emerging as a team who's forging their own identity on the European stage, and a team that people are relating to across Europe, and you know, I think they see a team with very small resources overcoming the odds, coming up against some of the great European teams and matching them, and so the journey doesn't have to stop over the next couple of games. We still believe we can go on and qualify for the last 32. Действительно, люди смотрят и следят за нашими играми, следят за нашей игрой, но мне кажется, что мы для них, в общем, в основном остаемся в тени по сравнению с игрой других известных европейских команд. Может быть, из-за того, что нам недостаточно ресурсов или недостаточно хорошо мы их используем, но мы надеемся на то, что мы сможем строить свою игру таким образом, что достигнем более высоких результатов. Any more questions? Будут еще вопросы? No. Thank you. Спасибо большое.